Hey guys, welcome to MNMMPT NAATI YouTube channel. Today I want to discuss about NAATI Gujarati, specifically only Gujarati language. So if you are after any other language NAATI exam, this video will probably not be for you because I will discuss things not only in English but also in Gujarati in this video. So let us understand what are those five tips that I have for you if you are planning to give your NAATI Gujarati exam anytime soon. So first things first, you need to have a timetable that what is the date of your exam, and roughly if you have 1 month in your hand, let's say 3 weeks to 4 weeks of time, that is enough to prepare. More the merrier, but I don't think so you need more than 4 weeks of time. So if your exam is after 3 months, don't start preparing from now because there's no point wasting your time. You'll be very bored if you start preparing that advance for your exam. So 1 month is the maximum you can keep. The next thing is you need a good vocabulary list. Now out there are several vocabulary lists available. They have so many unnecessary words which you do not need for your NAATI Gujarati exam. You just need those words, a small list which is sufficient to pass the exam, because this is not your PTE exam that you need such and such bands. Even if you pass the exam or you get a full score, you still get those 5 points for your PR. It doesn't mean that because you got a lot better marks you're gonna get more points out of it. That's not the case. So obviously we should try and get as many marks as possible, but even if you pass the exam, you're definitely getting your points for your permanent residency. So we do have such vocabulary list, and we have created a file called prediction file wherein we have a lot of exam dialogues, because what I do is whenever my student is giving exam, I just collect their notes and ask them what was the dialogue about, what was the situation, what do you remember from the dialogue, and obviously I have their notes. That helps us to create a fresh dialogue which we share with our students as prediction file, which also includes a list of vocabulary. Not only that, we also give coaching wherein we only discuss exam questions, exam dialogues, because if you do 20, 30, 40 exam dialogues, by the time you sit in exam, your brain is trained in such a way that you can solve any exam questions. So if you think that you don't need coaching, which is absolutely fine, it is normal, you just want to follow all the NAATI Gujarati videos that we have posted on the channel, you can watch them all on YouTube, and you can also ask for prediction file from us. You can always text us on Instagram or Facebook. Just search MNMMPT NAATI and you'll find us. So after you have a good list of vocabulary, you should prepare it. You should write it in your own words. You should write it in your own handwriting. It will help you to memorize those vocabulary words. The next step is you should only practice exam dialogues first thing. If you have completed all the exam dialogues that you have in the prediction file, and if you still have time, then you can ask for more dialogues and you can always practice more and more dialogues. But the first preference has to be exam dialogues only. The next thing I want to share is, if you're taking coaching, that's well and good. If you're not taking coaching and you just need one session to see if you're ready for your exam or not, what you can do is take the prediction file, practice exam questions, practice exam vocabulary, and after you are done practicing, arrange a one-on-one consultation. You can do it with us if you want. And in that consultation, we can take your live exam. We can create a similar atmosphere which is there in your real exam, and we can take that mock test. And I will ask you to do 2 dialogues in front of me. Obviously, those dialogues will be exam questions and will be given by me to you. I'll play those dialogues. You'll be doing it in front of me, obviously online if you are in different city or wherever you are. And then I'll give you feedback for every single segment that you've done, so that you know what sort of mistakes are you making. Are you ready for your exam or not? Because this is a very expensive exam, so you don't want to give it again and again. It should be cleared in the very first go. So this is one thing that helps a lot of students, and that is arranging for a mock test consultation. And the next thing that I want to share is that how do you keep in mind of things like making mistakes in exam.
Most common mistakes will happen if you haven't practiced enough note taking and enough of speaking out your notes or reading your notes. But let's say if you make mistakes in while reading or while speaking, then what you need to do is you can say correcting myself. Let's say there is a segment, એક સેગમેન્ટ આપ્યું છે બરાબર, અને એમાં જે સ્પીકર છે એવું કહે છે કે ભાઈ મારા છોકરાની તબિયત સારી નથી છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી એટલે એ બહાર રમવા નથી જતો. Okay, now this is a Gujarati segment and you want to do English of it. So you will say, my son's health is not good from past 1 week and that's why he's not going to school. Now you realize that it was supposed to be going to play outside. બહાર રમવા જતો નથી, એવું નહોતું કીધું કે ભાઈ શાળામાં નથી જતો કે સ્કૂલે નથી જતો. તો તમે ભૂલ કરી. હવે તમે ભૂલ કરી તો તમે શું કરશો? જેવી તમે ભૂલ કરી કે ભાઈ નોટ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ અને તમને રિયલાઇઝ થઈ ગયું કે તમે ભૂલ કરી દીધી છે, યુ વિલ સે કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ અને પછી એટલું જ રિપીટ કરવાનું જેટલી ભૂલ કરી હતી. આખું સેગમેન્ટ ફરીથી રિપીટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો આ કેસમાં હું કઈ રીતે કરીશ કે એન્ડ દેટ્સ વાય હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ, કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ, ગોઈંગ ટુ પ્લે આઉટસાઇડ. તો મેં મારી જાતને એટલું જ કરેક્ટ કર્યું જેટલી મેં ભૂલ કરી હતી. કારણ કે તમે આખું સેગમેન્ટ ફરીથી બોલશો તો બહુ બધો ટાઈમ વેસ્ટ થશે અને એક્ઝામમાં એક લિમિટેડ ટાઈમ ફ્રેમ હોય કે ભાઈ 20 મિનિટમાં એક્ઝામ પતાવવાની છે, એટલે તમે બહુ વારે ફરતી વારે આવું કરશો કે ભાઈ કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ, તો તમારો જે એક્ઝામનો ડ્યુરેશન છે એ ખેંચાઈ જશે અને પછી એકવાર તમે પેલી લિમિટ હિટ કરી ગયા કે ભાઈ હવે એક્ઝામ પતાવવાની છે અને તમારો ડાયલોગ નથી પત્યો તો એ તમને પતાવવા નહીં દે. સો આ ટેવ પાડજો કે કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ બોલવાનું. જો ભૂલ કરી હોય તો ભૂલને સુધારવાનું છે, આપણે જરૂરી છે ભૂલ સુધારવી, પણ એટલું જ રિપીટ કરીએ જેટલી ભૂલ કરી છે. બીજી વસ્તુ, પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ બોલવાની ટેવ ના પાડતા. કારણ કે ડે 1થી પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ બોલવાની જો ટેવ પાડી દીધી તમે, તો પછી શું થશે કે તમને આવડતું હશે ને તોય તમે કદાચ ભૂલ કરશો અને પછી એક્ઝામમાં કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ વારે ફરતી વારે બોલશો. ઇમેજિન કરો તમે એક ટીચર છો, તમે નાટીનું પેપર ચેક કરો છો, એક સ્ટુડન્ટ પેપર આપે છે અને એ દર 2 મિનિટમાં કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ બોલે છે. તમને એઝ અ ટીચર શું ઇમ્પ્રેશન પડે છે? નંબર 1, આ કોન્ફિડન્ટ નથી, બહુ ભૂલો કરે છે, વ્યવસ્થિત નથી, આનું વ્યવસ્થિત ચેક કરો, આને બહુ ભૂલો કરી છે. એટલે તમે ઇન્ડિકેશન ઓટોમેટિકલી આપો છો કે ભાઈ હું 100% નથી તૈયાર એટલે હું આટલી બધી ભૂલો કરું છું. તો ભૂલ થઈ ગઈ, કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ બોલો, એને સુધારો અને આગળ વધો. પણ બહુ બધી ભૂલો કરવાની જરૂર નથી. એટલી પ્રેક્ટિસ કરો કે એની જરૂર જ ના પડે. પણ વર્સ્ટ કેસ સિનારીઓમાં જો જરૂર પડી ગઈ તો યુઝ કરતા અચકાતા નહીં, યુઝ કરી લેજો બિંદાસ. બરાબર. હવે બીજી વસ્તુ એ છે કે કેટલા રિપીટ લેવાના. બરાબર. 2 ડાયલોગ એક્ઝામમાં આવે, ડાયલોગ 1 અને ડાયલોગ 2. ડાયલોગ 1માં 1 રિપીટ લીધો અને ડાયલોગ 2માં 1 રિપીટ લીધો. 1 રિપીટ એટલે એક સેગમેન્ટનો રિપીટ લીધો. તો આટલા રિપીટની કોઈ પેનલ્ટી નથી, તમે આ લઈ શકો. તમે એવું ગણો કે આ ફ્રી છે એટલે લેવું જ જોઈએ. જેવું તમને એક સેગમેન્ટ આવે ને તમને લાગે યાર આ તો મિસ થઈ ગયું, તરત રિપીટ લઈ લો અને એને ફરીથી સાંભળો અને નોટ્સ લખો અને પછી બોલી દો. પણ જેવું તમે એકથી વધારે રિપીટ લો એક ડાયલોગમાં તો દરેક રિપીટ પર તમારો -1 થાય. એટલે એક જ રિપીટ ફ્રી છે બંને ડાયલોગમાં. એક રિપીટ ડાયલોગ 1માં ફ્રી છે અને એક રિપીટ ડાયલોગ 2માં ફ્રી છે. આનાથી વધારે રિપીટ લેશો બંને ડાયલોગમાં તો દરેક રિપીટનો -1 થશે. તો મારું સજેશન એવું રહેશે કે એક રિપીટ લઈ લો, એ ફ્રી છે, એનો યુઝ કરી લો, કંઈ વાંધો નહીં, પણ એનાથી વધારે ના લેવું જોઈએ. એટલે એટલી પ્રેક્ટિસ સારી કરો કે પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે તો એક બી રિપીટ નહીં લેવાની, પણ એક્ઝામમાં કદાચ લેવી પડી તો એક લઈ લીધી બિકોઝ એ પેનલ્ટી ફ્રી છે. તો આટલી ટિપ્સ મગજમાં રાખશો ને કે ભાઈ વોકેબ વ્યવસ્થિત કરવાની, એક્ઝામના જ ક્વેશ્ચન્સ કરવાના, કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ શું છે, રિપીટ શું છે, કઈ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની, એક્ઝામ કેટલા દિવસ પ્રેક્ટિસ કરવાની, એક આખો ફ્લો ચાર્ટ હશે ને મગજમાં તો જ એક્ઝામ ઇઝીલી ક્લિયર થશે. અને રોજ 1 તો 1, 2 તો 2, પણ રોજ પ્રેક્ટિસ કરવાના ડાયલોગની. આજે કરી લીધા 4 ડાયલોગ, પછી કાલે 2 દિવસ રજા પાડી લીધી, બહાર ફરવા જતા રહ્યા, પાર્ટી કરવા જતા રહ્યા, એવું નહીં ચાલે. એક્ઝામ આપવાનું નક્કી કર્યું હોય તો 2-3 અઠવાડિયા સારી એવી તૈયારી કરીને એક્ઝામ પતાવો, પછી જેટલી પાર્ટીઓ કરવી હોય તમે કરી શકો છો. બરાબર. પણ તમે એકવાર ડિસાઇડ કર્યું છે કે ભાઈ હવે એક્ઝામ આપવાની છે, $800ની એક્ઝામ છે, ફરીથી નથી આપવો $800, તો મગજ વાપરો,
2-3 વીક સરખી એવી મહેનત કરો, રોજ 2-3 ડાયલોગ કરો, એવરીડે વોકેબ રિવાઇઝ કરો, અને કંઈ બી ઇશ્યુ હોય તો મને મેસેજ કરો, હું તમારી હેલ્પ કરીશ. ઓકે, એટલે કંઈ બી ઇશ્યુ હોય નાટી ગુજરાતીમાં, જસ્ટ ગેટ ઇન ટચ વિથ અસ. બટ અધરવાઇઝ ઇફ યુ ફીલ તમને કોચિંગની કોઈ જરૂર નથી, વિચ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન, નથી જરૂર તો નથી જરૂર. જેટલા બી નાટી ગુજરાતીના વિડીયોઝ નાખ્યા છે એને ઓર્ડરમાં જુઓ, ઇન્ટ્રોડક્શનનો વિડીયો, નોટ ટેકિંગ કેમની કરવાની, આખો ડાયલોગ કરીને મેં મોક ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવ્યો છે એનો વિડીયો જુઓ, કેટલા બધા ડાયલોગ્સ મેં પોસ્ટ કરેલા છે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અહીંયા, એ જુઓ, અને પ્રિડિક્શન ફાઇલ જોઈએ તો એ બી એના માટે તમે મને કહી શકો છો. ઓકે, વિથ દેટ આઈલ ટેક યોર લીવ. ગોડ બ્લેસ ઓલ ઓફ યુ. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ પ્રેક્ટિસ હાર્ડ એન્ડ ઓનલી then give the exam. Bye for now.